деле, я понимаю, вас поглядывать, периодически фразы, вот, что не обижайтесь сразу. Мы запустили в декабре конкурс Вертикалка, конкурс вертикальных сериалов с призовым фондом $2 миллиона. Многие из вас, я знаю по лицам, собственно, в нем участвуют. 2,5 месяца, даже 3, мы уже собираем заявки, и мы за эти месяцы получили огромное количество очень технических вопросов, связанных с разными аспектами производства вертикального кино, вертикальных сериалов в частности. И мы не нашли ничего лучше, чем набрать в скайпе наших товарищей разных очень больших, видных деятелей вертикального кино со всего мира, и эти вопросы переадресовать им. Я очень рассчитываю, что сегодня будет очень практикоориентированная дискуссия, то есть минимум будет, я не знаю, там, разговоров про тренды вертикального кино, про очень общие вещи, хотя если вам это очень интересно, вы также можете такие вопросы задавать. Но в первую очередь мы сегодня будем говорить о прикладным вещам. Все, что связано с техникой, с лайфхаками, с обходом трудностей, со всем, с чем вы сталкивались, или думаете, что столкнулись на этапе подачи вашей заявки, или, в принципе, вашего творчества в дальнейшем, вот все это артикулируйте и озвучивайте здесь. Мы будем работать сегодня в формате следующем. Мы показываем фильм человека, затем звоним ему в скайпе, у нас все очень просто в этом смысле. Он пару слов про себя говорит, какие вопросы, что нужно вам сказать, а дальше вы прямо с места в пример набрасываетесь на него и начинаете задавать ему вопросы. Вот здесь стоит микрофон, по центру, работает, вы можете подходить, модерировать ваши подходы к микрофону, и в целом тайминг находится, вы говорит, ну и, собственно говоря, задавать. У всех есть наушники. Хорошо. У кого нет наушника и для кого это проблема? Ну, отлично, значит, мы можем начинать. Давайте тогда начнем с кино нашего первого участника, зовут его Джейкоб Сальцберг. За моей спиной информация про него. Давайте начнем с кино. Спасибо обязательно, спасибо большое, что вы пришли. Hey! Why are you bald? Oh my god, what the fuck? What the fuck? Wait, are you just waking up now? Yes, Danny, we had girls' night. What happened to my hair? I look like a brown. How do you even tell? No. You look like J.K. Simmons. That's hot, unfortunately. Also, you sent me your text last night. Oh, I don't remember that. You have some explaining to do? Dave texted me last night. I don't even know what I sent him. I always delete my texts when I'm drunk. Like some kind of puking secretary. Have you guys talked lately? No, that was the whole point of girls' night, so I could get over him. Did it work? Clearly not! Okay, you sent me a picture of your butthole. What? I'm kidding. What are you guys gonna do? Michelle, April, Liz, and I were pre-gaming at my place, and then we were gonna hit like 10 bars. Well, it looks like you're gonna need to make it out based on your Instagram story. Okay, so we're gonna start and hit pianos, but then hit Christopher Bull, and then Captain Phillips, and then Love Israel, and my mom. Let's get Yes, girl, 100% for sure.
friend's ex. You guys are going for date? What the fuck? It doesn't happen. Oh my god! Yeah, gag me. I'm over it. Oh, never have I ever been gagged. Dude, check out this video on Facebook. This is so fucked. My favorite drink is the blue motherfucker. What? Why did you tell me to do this? Hey, what about video on break? Where's the Uber? Yeah, but Dick Cheney owned Halliburton at the time. Okay, but you're not listening. Richard was he was great. I don't know about that. Did you have sex with Dave? No, what the hell? Prove it. Punch me in the face. How was this? I want it. Let's go. It's fucking girls' night. Why would she post that? For the likes. What should I do about my hair? Dude, own it, okay? Just say you're doing it to like reject toxic beauty standards created by men to impress women. It looks good. I guess it is kind of like lame as Anne Hathaway meets Pitbull. You dream a dream, bitch. It's just hair. It'll grow back, right? Right? Yeah, it'll be my life in like 4 years. What should I do about Dave? I mean, you can always apologize for, I don't know, your behavior, your demeanor, your general attitude. Right. I guess I'll give him a call. Katie? Hey, Dave, listen. I don't know what I said last night, or honestly, what I even did last night. It was girls' night, and things got out of hand. I got wasted, and one of my friends is like a werewolf or something, and something satanic ritual happened or something like that. It's, you know. So I just wanted to say, you know, I'm sorry. Actually, you know what? No, I'm fucking not. I'm not sorry at all, Dave. You know what? You messed up. You missed out on me. I'm an amazing person. I'm such a cool friend. I have awesome interests, and yeah, I'm bald right now, but I look really good still. All right, and I'm definitely gonna rock it. And you know what, Dave? You're not even that great of a dude. Okay? You're just hot. That's your whole thing. Hey, wait, I just Yeah, I'm wanted to still in love with you, but it's definitely I'm gonna get over it. It's gonna go away. Okay, so you know what? Freaking, you can kiss my butt goodbye. I don't care anymore. That much. I was just gonna say, it looks like you changed your Netflix password. Oh, New season of Cake Boss is out, and I was dying to see it. You said it was cool, but still used it, so... Wait, so you're bald now? Katie? Bitch, I'm done being nice. Yeah, I'm done being nice. Ain't no more being nice. Done being nice. Did you hear what I said to Dave? yeah, that was really sick. Dark cold like ice, wrist cold, frostbite. Let's go all night. Pop that rockin' all white. Yeah, I'm done being nice. Друзья, вот такой у нас первый фильм. Давайте позвоним Джейкобу и зададим ему пару вопросов. Можем дозвонить Джейкобу? Набираем его. Пока звоним, как вообще он фильм? Джейкоб, привет. Джейкоб, привет. Как нас слышно? Джейкоб.
Мы Джейкоба не слышим, нам нужен... Джейкоб, одну минуту, сейчас мы поправим. Ага. Can you hear me now? Yes, да, Джейкоб, привет. Рада тебя видеть, слышать. Джейкоб, у нас есть 15 минут, пожалуйста, расскажи нам про себя, про немножечко, и мы готовы тебе вопросы задавать. Okay, yeah. Okay. You can hear me all right? Да, мы готовы слушать. Did you see the short? Did everyone watch it? Да, мы только посмотрели, да. Мы готовы с тобой разговаривать. Well, sure. Hello, everyone from New York City. Thank you for watching this film. I'm so glad everyone was able to see it. I hope it made you laugh. Да, нам очень понравилось, очень понравилось. Yeah, so, you know, my friend brought me the script for this short film in maybe late 2016, which seems like a very long time ago. And when he first brought me the script, I had no idea how big of a vertical filmmaking community I was about to become a part of. I didn't know that vertical filmmaking was on the rise. I hadn't really seen other vertical films at the time, and I wanted to make the movie, and that's the way I wanted to tell it. Джейкоб, у тебя удалось. Фильм получился очень забавным. Thank you so much. And yeah, let's see. So, you know, since releasing the film last year, I have submitted it to other film festivals, and I'm surprised at the reception it's had, especially as a comedy. And I've been able to share it with audiences here in New York, and in Canada, and in Korea, Spain, Czech Republic, and now it's been brought to Russia, which I'm very happy about. Мы тебя благодарим за этот фильм. Нам тоже приятно, что он до нас дошел. Мы можем перейти к вопросам, Джейкоб? Есть желающие, кто хочет задать вопрос Джейкобу? Технические вопросы, сценарные вопросы есть у кого-нибудь? Ну кто? Давайте, кто смело? Кому фильм понравился, можете смело выходить, микрофон работает. Есть вопросы по вертикальному фильму Джейкоба? Да, конечно. Микрофон работает, подходи, представляйся, и можно уже спрашивать вопросы. Здравствуйте, Джейк. Привет. Hi. Почему главная героиня, девушка, не побрилась по-настоящему на вас? То есть это был случай. Видно, что у нее парик. Ну, я однажды для ролика побрился на лысо, это было круто. А почему она не побрилась по-настоящему? Джейкоб, понятен ли вопрос? Почему она не побрилась по-настоящему? Да, почему она побрилась, не побрилась по-настоящему? I think because I could not find an actor who was willing to do it for real. I don't think she wanted to make that much of a commitment, and we thought that we would be able to make it look realistic with prosthetic makeup, and I think we did a pretty good job. Obviously, you could tell it was fake, but yeah, you know, short timeline, small budget, and we basically were doing as much as we could on a short timeline. And you know, independent filmmaking, sometimes you gotta find your workarounds to things. Спасибо. Спасибо. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста, выходи. Представляйся и можно вопрос. Привет, Джейк. Меня зовут Асад.
спасибо за фильм. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. А вот там вот были такие моменты, когда человек как будто сидит в телефоне, там листает окошки на сайты. Как ты это сделал? Это как бы в реальном времени было снято с мобильного телефона, как бы там с помощью какой-то программы? Или это ты как-то с помощью программ, там, After Effects сделал, или типа такого? Я просто немножко в этом мешаю. Yeah, great question. It is a combination of animation and screen recording. So, I'm not sure. I have an iPhone. I filmed the whole movie with this, and I discovered I didn't know how I was gonna cycle through the applications. It was kind of a scary thought because I didn't know how I was gonna do it. And then I discovered that on an iPhone, you can screen capture. So I had to make all the social media accounts for my main character. I had to make her a Facebook page, and I had to make her a Twitter. And then I basically just screen captured on my phone, and a lot of it was green screen elements, which I had to add the videos in post. So basically I uploaded green screen to her fake Facebook profile and all of that, and I just did it on my iPhone where I cycled through all the apps, and it took a little bit of cutting in Adobe Premiere. I'm not sure what the most common editing software you guys use is, but I cut this on Adobe Premiere. And it was basically a combination of the practical social media accounts I had to create with a little bit of cutting in Premiere and a lot of animation and green screen and time remapping. I will say it was very complicated, and probably the biggest challenge I faced on this movie was making it realistically seem like she was going from FaceTime to Facebook to Twitter, etc. Спасибо, Джейкоб. Я получил ответ на вопрос. Джейкоб, спасибо. Продолжаем. Саша, у нас 15 минут вышло уже. Еще можно. Еще 5 минут. Друзья, еще есть вопросы у кого-нибудь? Если нет, то я могу задать. Джейкоб, вопрос такой. Какой общий бюджет всего фильма получился? I think in total, including, I think I spent about $3,000. Хороший такой бюджет. Для России, я думаю, это нормальный бюджет. Что еще раз? Yeah. The biggest cost for me was the song at the end. The ending credit song. I had to license that from a musical artist here, and you know, a lot of my crew and my actors were willing to work for free, which I would so much rather be paying my actors, but I just didn't have the money for it, and I think we stretched ultimately to spend close to $3,000, which I don't know the Russian equivalent. Спасибо. Джейкоб, привет, спасибо большое за фильм. Меня зовут Светлана, я получила большое удовольствие. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя было съемочных дней? 2. I had, well, first of all, I shot this entire short in my own apartment to make it as easy as possible, and on the first day we did the conversation, the back and forth between Katie and her friend, and I think we maybe did the bald cap stuff that day too. And then the second day we filmed all of the party scenes with all of her friends. And actually, you know what? We shot for 3 days because
originally I had cast someone completely different to be her friend on the FaceTime. And when editing the film, I realized that the actor wasn't really giving me what I needed, and I had to recast. And I ended up shooting a third day with a new actor to play her friend on the FaceTime call. So 3 days total. Супер, спасибо за понятные ответы. Еще вопросы есть? Есть еще один последний. Да, давайте. Да, давай, задавай. Привет. Привет, Джейкоб. Какие площадки, то есть как ты собирался показывать свой фильм? На каких-то площадках или вообще бесплатно ли это? Какова реализация, кто зритель? Yeah, that's another really good question. So the first thing I imagined for how this movie would play, I pictured it being on Instagram and phone-based. I really wanted people to watch the film on their phone. It takes place within a phone, so I figured the best way to see it would be within a phone. And I really hoped that people would share it over their phones in that way. And in that regard, Instagram TV, IGTV, has given me what I wanted. And also on YouTube, you can play vertical films now. So YouTube has been a big help, as has Vimeo. So, all of those video streaming services are good, but I really wanted people to watch on their phone. And then in terms of film festivals, I wanted to submit it to all the big film festivals, like Cannes and Sundance and Tribeca, those type of places. And then when submitting it to film festivals, I found that a lot of the traditional film festivals that, they mostly screen vertical film, horizontal films, they didn't want my film for one reason or another. I got rejected from a lot of film festivals, more than I really cared to admit. I submitted it a lot of places and all of them said no. But then I discovered that there are so many vertical specific film festivals and that there are festivals for films shot on smartphones. And that was really my bread and butter. The place where I was able to share the movie is these very specific niche film festivals. And something I found interesting was at the vertical film festivals, most of the films were not shot on smartphones. A lot of the vertical films I watched were shot on cameras, just tilted vertical. So, they were shot on RE Alexas and DSLRs, but I was one of the only vertical films that had actually filmed right on my smartphone. And then when the movie played at smartphone film festivals, I was one of the only movies that was vertical. And all of these other smartphone filmed movies were all horizontal. So in both places, at the vertical festivals and the smartphone festivals, my movie was always unique in that it was the only one that had utilized both. Джейкоб, спасибо. Все, наше время вышло. Джейкоб, мы тебя благодарим. Снимай больше, мы ждем больше твоих новых работ. Спасибо тебе. Увидимся, я думаю, еще где-нибудь на разных фестивалях. Спасибо. Счастливо. Thank you so much. Bye. This is not a film about love and romance. It's a film about this guy. Hello, hey, say, can you? Thank you, very nice, much better. Where was I? This guy is a normal guy. He had a difficult childhood, but he won't talk about it. Anyway, our normal guy likes to drink milk, he likes to eat his crackers with butter and jam, and he loves to read crime novels. A lot of crime novels. A nice guy, but very lonely.
And then, this one special day, something extraordinary happens in the life of this nice guy. This is a treasure map of some kind. Our guy stumbles into an adventure, just like in his crime novels. Cut to a really dangerous gangster who happens to live just one floor up. He is impatiently waiting for a letter which our guy received by mistake, not knowing that above him live even more dangerous gangsters. No, let's try to keep the story simple. Let's cut back to our guy, who's wondering what to do with the map that was in the letter, and he has a brilliant idea. Ah, yes, he'll take the map to the police. They'll know what to do with it, but what is going on? Hey, cheap trick. Cut to the cops. The police commissioner, who is very corrupt, says he doesn't want anything to do with the map. But look at this police officer. What's she doing? She's flirting with our guy. I said this is not a love story. Let's just take her off the picture. So our guy is back on the streets, wondering what to do next. What would a real detective in a real crime novel do? And then, suddenly, out of nowhere, the gangster with the blind eye appears. The treasure is mine, and you will find it for me. A phone booth? Is this set in the 90s? No, it's a seductive voice. Hi, boys. You are in trouble. I can help you. Just come to my mansion. Quick, to the mansion! Hey, boy. The dame tells him she's the widow of an admiral, the captain of a sunken ship called the Santa Maria. They say there was a priceless diamond on board. Show me the map, and I will be very grateful. Our guy is obviously tempted, and who can blame him? Suddenly, he gets another unexpected call. It's his own heart, saying maybe this is not such a good idea to trust her. Meanwhile, the widow mixes a drink. The boy figures he's out of here, but one last drink for the road. Don't drink that. I guess this must be some sort of a dream. Blind eye, a ship in a bottle. Our guy has a headache. He's lost the map. He starts to think, now what do I have? A map, a gangster with a blind eye, even more dangerous gangsters, a corrupt police officer, policewoman. No, she doesn't matter. A mansion, a widow, a ship in a bottle, a drink, a policewoman. She doesn't matter. A ship in a bottle. The Santa Maria. Taxi! The Santa Maria. It was there the whole time. And now? There it is. The most precious diamond on earth. Well, boy, what a pity. Now that you found the treasure, you must die. Thank God, that was close. I'm so relieved now that, holy crap! The corrupt police commissioner, is she evil too? Oh, sorry, the policewoman. No, she actually is important for this story. Hey, wait a minute, I said this is not a love story. Stop that now, stop that. Hey, okay, credits. Faster. Друзья, прежде чем мы позвоним Эрику, это случится буквально через 2 минуты, я хочу дать слово Игорю Мишину, человеку, который придумал конкурс «Вертикалка». Здравствуйте. Извините, что врываюсь в естественный ход развития событий. Я просто хочу Эрику вопрос задать. Дело в том, что на самом деле все мое знакомство с вертикальным видео где-то 2 года назад, и в общем все остальное, этот конкурс и то, как мы сейчас пытаемся собрать коллекцию разных веб-сериалов в вертикальном формате, все это началось именно с этого ролика. То есть это мое первое вертикальное видео, которое я видел, ссылку мне скинул Саша Цикало, мы с ним сидели, он говорит, хочешь посмотреть?
какими завтра будут сериалы. И дает мне эту ссылку, я смотрю эти 3 минуты. В общем, с тех пор как-то мы к этому подбирались. Я рад вас сегодня здесь всех видеть. Здорово, что собрался такой коллектив. Надеюсь, здесь не только люди, которые пришли просто из любопытства. Надеюсь, здесь присутствуют люди, которые реально себя пробуют в этом формате, в этом жанре. И напоминаю, что, в общем, конкурс идет до 30 апреля. Ждем вашей работы. И, может быть, сегодняшний такой скайп-мастер-класс по скайпу поможет вам как-то, в общем, продвинуться в этом мастерстве. Не бойтесь рисковать и не бойтесь быть непонятыми. Мне уже приходится сталкиваться сейчас, вот в эти месяцы, когда обращаются люди, просто, если кто-то меня, допустим, условно знает, не с улицы или там в мессенджер пишут, и говорят, вот есть такая тема, или мы вот там вот такое что-то делаем, вот мы не понимаем, это надо, не надо и так далее. Поверьте, никто не понимает, что надо и что не надо. Поэтому никаких ограничений, никаких табу, никаких стеснений, никаких попыток угадать, что там, угадать там, типа, в какой-то результат и так далее. Делайте, делайте то, что реально хочется, делайте это самое главное со страстью. То есть занимайтесь этим так, будто вот вы кушать не можете, пока это не сделаете. А на какую тему, про каких героев, в каком жанре, с каким месседжем, с какой адресностью на старте при первых наших с вами опытах вообще не имеет никакого значения. В общем, не стесняйтесь самого себя. Удачи вам всем. Сейчас с Эриком поговорим. Спасибо, Игорь. Мы готовы звонить Эрику. Отлично. Отлично, что нас слышно. Это уже хорошо, отлично. Нас видно, скажи тебе? No. Только слышно. Yeah. Хорошо. Эрик, мы рады тебя приветствовать. Пожалуйста, расскажи немножечко о себе, о своем опыте, о вертикальном кино, как ты к нему пришел. У нас есть 15 минут, чтобы с тобой поговорить и задать тебе вопросы. Okay. Здравствуйте. Is there a chance to see you? Давайте попробуем, он нас хочет увидеть. Попробуем видео включить. Не, нас чтобы было видно ему. Попробуй. Вот нажми внизу на видео. If it's possible. Да, нет, сейчас. Делаем все возможное, Эрик. We can start in the meantime if you want to. Да, давай начнем. Okay. Can you hear me? Да, мы слышим тебя. Да, мы тебя слышим отлично. Начинай. Okay. So, hello, and I'm very happy to be able to talk to you tonight. I take it you just watched the film? Мы посмотрели фильм, нам всем очень понравилось. Oh, that's cool. I'm very happy. It was very special for me to make it. When I started in 2016. It was funny because the reaction, they were very negative, and people always told me that it's completely nonsense to make a vertical film. Is there someone translating, or should I take a break? Да, конечно, мы все понимаем, что ты говоришь. Продолжай, нам очень интересно. Okay, louder like this? Okay, so we started making this film, and it was very interesting from 2 points of view. And one of them is storytelling. So the idea was, how can we make a film where the vertical format is actually not a problem, but it's actually better for the story. That's why I made a film noir, because film noir traditionally always are more vertical. They were always a square format, because cities are vertical. So when the Western, they were always, more broad, wide angles. Film noirs always stayed in the 4:3 format. So I thought it was a perfect
setting for a vertical film. So from the point of view of storytelling, it was interesting also to see, okay, what works better in vertical than in a horizontal format. So that's why I tried to collect shots and ideas that are actually more interesting in a vertical way. And from a technical point of view, it was also challenging because we didn't really know. We shot a couple of shots with the iPhone, but most of them are with a regular camera, and we needed to build a rig, a vertical rig, and also in editing we had problems. There was no professional software that allowed vertical editing. So we edited with the screen. We just change the screen and edit it like this. But the export, the technical parts were quite interesting because nobody really knew what to do with it. Can you actually hear me? Да, Эрик, мы тебя слышим. Это вся история или является продолжением, или можем уже вопросы задавать? Да, отлично, можем вопросы задать первый? Да. Эрик, привет, меня зовут Игорь Мишин, я продюсер, организатор сегодняшней скайп-конференции с режиссерами и продюсерами вертикального видео. Я думаю, стоит повторить, он, наверное, просто не расслышал. Нет? А что нам переводчики подсказывают? На контакте с Эриком? Нет? Эрик, нас слышно? Скажи, пожалуйста. Нет. Это нам плохо слышно его, он нас слышит хорошо. Он нас слышит хорошо? Да, вопрос он уже ждет, будет вопрос. Ага. Эрик, у меня, в общем, не столько вопрос, у меня благодарность, потому что твой ролик «Санта-Мария» — это первое вертикальное видео, которое я увидел, если мы не берем сторис, а первое профессиональное вертикальное видео, которое я увидел 2 года назад, и, в общем, заинтересовавшись таким новым форматом производственным, мы на сегодняшний день в России проводим конкурс вертикального видео с целью собрать и выявить интересные команды, которые могут снимать веб-сериалы в вертикальном формате. Поэтому у меня нет вопроса, у меня просто, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо, потому что если бы не твой ролик «Санта-Мария», сегодняшней бы конференции просто не было. И удачи. А сейчас вопросы будут задавать участники. Тебе спасибо, Эрик. Ну что, вопросы давайте зададим? Хотя у меня есть один профессиональный вопрос. Хотелось бы, конечно, ответы, чтобы мы слышали. Был ли написан специально сценарий под этот ролик, который предусматривал вот так использование кадра, когда какие-то флешбеки или ситуации делятся на 2 половинки? Если нет, то сейчас, работая над вертикальным видео, пишутся ли специальные сценарии, которые учитывают особенность съемки и особенность монтажа? I didn't get the last part of the question. Could you just repeat, please? Последнюю часть вопроса он хочет повторить. Был ли написан специальный сценарий для «Санта-Марии», который учитывал особенности именно вертикального формата? Если нет, то сегодня ты пишешь сценарий, специально продолжая заниматься вертикальным видео с учетом особенностей такого формата? Yeah, in this case it was really the script followed the visual challenge, and by that I mean before there was a script, there was the idea of making a vertical short film that specifically makes use of the vertical format, because it's very difficult to understand this now, because now vertical format is such a
standard. You know, whole apps only work in vertical. But only 4 years ago, I was attacked for making a vertical video, for making a vertical film. So I wanted to make a film in which the vertical format is even more useful. So the story and the script developed from that idea. So I started with the vertical idea and I started to write the script after that. So I think it's very special because in filmmaking there's not often a chance for revolution, you know. Color film was a revolution, for example, or sound. You know, when the first sound films came, suddenly filmmaking was new, and I think that was a special thing because suddenly vertical film is there, and it's a new way of storytelling. Отлично, спасибо. Еще вопросы давайте. У кого-то? Если нужно. Добрый день. У меня такой простой вопрос. Соотношение сторон кадра. Как вот с твоей точки зрения допускает ли, если возможен вариант 1 к 1,77 сотых, или это обязательно должно быть 1 к 2, 1 к 2,5, ну, все, что я вижу, это 1 к 2, 1 к 2,5. Вот, соотношение сторон кадра, что вы скажете? The dimensions of the Santa Maria are just 9:16, so I think that is one. Let me think. But we just took the 16:9 and turned it around. So that is. Hang on, 16. So that is 1.1. Yeah. But. If that was the question, I'm not sure if I understood it correctly, but our format was just a very simple 9:16. То есть это допустимо тогда. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Вопрос такой. Вы сказали, что вертикальное кино — это революция. Получается, если бы этот фильм снимался в горизонтальном формате, он бы был сильно изменен или особо ничего не изменилось? I'm sorry, I didn't fully understand. So I said vertical format is a revolution, and then? So why? То есть вертикальный формат — это революция, да. Получается, что если бы фильм был снят в горизонтальном формате, то он бы сильно отличался от того, что мы получили в итоге. Это верно или особо не было бы изменений? No, I think it would be very different. Hang on, I have to put on the lights. Just wait. Ta-da! No, I think it would be very different because it would just be maybe a funny story. But I think the way Santa Maria is told in a vertical format entertains us by changing our viewing habits. So, you know, our eyes start to go up and down in this film and try to find things that are maybe different, or there's split screens and things. I think the story itself is very, very simple, you know, it's nothing special. So I think as a horizontal short film, nobody really would have cared about it. And I think it's a big part of what it makes it interesting is the new format. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос давайте зададим. Есть желающие? Есть, да, целая очередь. Здрасте. Скажите, как долго вы снимали? Сколько смен? We shot it in 2 days. So that was very short. I mean, it's a very short, simple film, but then as usual with film, the moment you try to make it a little bit better, then everything gets very complicated, and we had quite a number of shots, so we found this one villa in which we shot most of the scenes, and we had some night scenes, so we had two shifts, two work days, one during the night and one during the day in the villa. А монтировали как долго? I think it was 5 to 6 days,
what we did is we made a rough cut, and then we had the narrator coming in and have him a bit, improvise a little bit over the thing, so that it, get some new ideas maybe from the narrator. So I like when the narrator sometimes tells us things that we wouldn't think of. When you start writing a narrator, you always write very normal, boring things. So I wanted him to be a bit more special. So we didn't finish it and then had a narrator, but we had a rough cut, then the narrator, and then we rebuild it a little bit until we get the finished product. Еще один вопрос. Использовали ли вы горизонтальные кадры, которые просто отфреймили потом, или они все вертикальные? No, we shot 100% vertical. Even the making of and all the pictures we made, everything we made was 100% vertical, because that was the idea, that was the test we made, and we didn't reframe anything, we really shot 100% vertical. And we couldn't do anything else because the camera rig was really done in a way that the camera was always vertical. I'm not entirely sure because it's 4 years ago. I think it was a Canon 300 or something. I'm sorry, I can't really say. If someone writes me an email, I can look at my files and find out. But it's 4 years ago, so I can't remember. I'm sorry. Эрик, привет, меня зовут Александр, мы с тобой переписывались, я один из организаторов сегодняшнего мероприятия. Я хочу сразу извиниться перед всеми, потому что я начал с того, что лучше воздержаться от общих вопросов, и именно с ним я к тебе выхожу. Скажи, пожалуйста, что следует ожидать от вертикального кино? То есть вот сейчас вертикальным кино, мне кажется, занимаются экспериментаторы, это такая немножко маргинальная история. Вот можно ли ожидать, что через 3 или 5 лет, или уже в следующем году это станет какой-то очень, очень популярной штукой, и все будут снимать именно кино, не рекламу, не ролики для ТикТока, а именно художественное кино в вертикальном формате? Well, I don't think it's going to change the way cinema works, because it's true that our eyes are horizontal, and so everything where we have time and we sit down, the horizontal format is just better because it reflects the way we see, and the vertical format has this advantage of the technical thing that we have now all phones with us, and we use them a lot. We watch a lot of vertical stuff. So I don't think it's going to revolutionize cinema, but it already changed our viewing habits on the phone. And you mentioned TikToks. I think they're very interesting, TikToks and other apps, because they have to use the vertical format, so creative things come out of this. Creative ways of filming that you wouldn't have been able to find or invent in the horizontal format. So, and I believe everything that changes our viewing habits is good. There's nothing worse than just staying in old viewing habits and always seeing the same things. So, in short, I think it created something new. Vertical video created a new form. It didn't completely change cinema, because cinema works better horizontal. Эрик, спасибо. Я думаю, последний вопрос, и мы продолжим. Добрый вечер, спасибо за фильм. Скажите, пожалуйста, съемка актеров в вертикальном формате отличается? То есть вы давали какие-то специфические задачи, или то, как актер чувствует границы кадра? Какое-то принципиальное отличие в работе с актером в вертикальном видео вы ощутили? И, может
может быть, давали какие-то особые задачи артистам? Спасибо. Yeah, well, it's interesting because, you know, actors are always very much aware of how the camera works and where it is, you know. A very good actor always will ask, hey, what lens do you have? You know, they always want to know what is shown, because obviously the closer you get, the more information and emotion is on the face, you know. So the actors involved in this project, they were very much interested. And they wanted to see, you know, they always came after the shot and wanted to see the shots so they can find out how it's done and what is to be seen. But the interesting part from my point of view is that it allows you to frame actors differently, because, as you know, a portrait of a person and film posters, for that matter, they're always vertical. So it gives you the chance, like nobody would pay a photographer to make a photo or portrait shot and then have a classical film shot, you know, where it's like cut here. Nobody would do that, because a real picture of you need all this. So in vertical cinema and vertical video, you have the chance to actually show people differently, and I really love that, because, you know, I think actors come out beautifully. You have the whole face, you know, and you know, all this part. So it's a beautiful way to portray people, I think. So actors, I think, are interested in working this way because they look beautiful, and actors like to look beautiful. Эрик, мы тебя благодарим. Спасибо тебе за отличное кино. Мы хотим тебе пожелать успехов и хотим еще больше тебе подобных картин, не таких нуарных, может быть, каких-то других. Спасибо тебе. До свидания. Thank you. Bye. Друзья, мы продолжаем, и у нас следующий прекрасный режиссер — это Стефан Смол Уорнер и его двухминутная зарисовочка. Давайте посмотрим. Это двухминутный сериал.
Но я просто видел уже фильм дома. Она спрашивает, вы не видели мою собаку? Я потеряла собаку. Все, вот и весь фильм. Я тоже не понял. Это у него сериал, он вот, каждая серия по минуте, и там как-то это раскрывается в ходе сезона. Давайте позвоним ему и спросим, может, что он имел в виду. Такая тонкая грань между собакой и котлеткой. Давайте позвоним Стефану и узнаем, в чем была загадка. Стефан, нас слышно? Ты нас слышишь, ты нас видишь? Стефан, мы тебя не слышим, ты нас слышишь? Громче можно? Там есть звук, просто тихо. Ага. Нет. Чуть слышно, да, отлично. Стефан, привет, мы тебя приветствуем сегодня в нашем вечере. Скажи, точно нас слышно хорошо, чтобы я повторил? Все слышишь, то, что мы говорим? Да? Отлично. Супер. Мы рады тебя приветствовать. Просто расскажи немножко о себе, об этой идее, потому что мы, видимо, не все поняли этот короткий микросериал «Вертикали». Просто расскажи, поясни, что там было, ну и поделись опытом своим и историей своего творчества. The short was, I mean, it's fairly simple. Somebody, a neighbor was looking for their dog. I think the story itself is not really, it's simple. And I think that goes into what vertical cinema is all about. I think it's about being able to create simple plot lines, and then being able to use that to point the audience to the characters themselves. So the story in The Last Resort is just about a woman looking for her dog. This is kind of similar to like if we went to old cinema terms, if you're talking about The Bicycle Thieves. Now, it's nowhere near the quality of a great film like that, but the simple plot actually gives the audience a way to kind of get into it. And those were just two parts of it. So being able to make vertical cinema into something serial, but still have a feel of, I would say a cinema-like feel is something that is also, a part of making verticals. I think in my experience, it's better to break them up into the smaller context. So that's about the film, and that's a little bit about the experience of actually forming a simple plot line into something that can be vertical. Правильно ли мы поняли, вот там, где девушка искала собаку, есть ли отсылка к тому, что можно подумать, что девушка приготовила собаку в котлете? Или это уже наша фантазия? No, yeah. So one of the pieces to it is that we open up with her cooking, and then I reveal the character, right? So the introduction it does implant an idea into the viewer's mind that she ate the dog. And in the part 3 and part 4, we find out what happens with the dog. I only sent you 2 parts, but
you're not crazy to think that she ate the dog. That was very much so done on purpose and implanted into the viewer's mind without saying it, without doing it with dialogue, just by simply introducing the activity of the character that I introduced. Спасибо. Друзья, есть вопросы? Да, давайте, пожалуйста, подходите к микрофону, задаем. Джейкоб, здравствуй, меня зовут Дмитрий. Это Стефан. Извиняюсь, Стефан, здравствуй, меня зовут Дмитрий. Скажи, пожалуйста, этот эпизод, он заключался в том, что девушку отвлекали, как бы, ну, в следующей серии будет что-то новое, но здесь как бы такая фишка, что ли, что ее она поесть не могла, ее отвлекали. Ну, в этом мой вопрос. Repeat that last part. Повтори, пожалуйста. Ну, то есть, серия начинается с того, что она ест, девушка, и ее каждый раз отвлекают. Вот, но смысл этой серии был в том, что ее отвлекают, то есть, как бы, она не могла поесть, то есть. So the next, thanks for the question. The next two parts of the film just go into her not being able to eat is a part of what she's eating. So the question that lingers is attached to the fact that she can't eat what she's trying to eat. So the question of if she ate the dog is kind of lingers there into part 3 and part 4, which you can watch part 3 and part 4 on my IG. But the first two parts, her constantly being stopped, is the obstacle that she faces, and it denotes the plot point within each episode. So each episode has a very small turn to it. So she, opens up, and what you saw, she opens up, and she's a knock on the door stops her from eating. In the next episode, she's trying to go back to eating, and she has to let this woman in so that she can check her house if the dog is in her house. So I kind of use that module or that mechanism in order to drive the plot forward. Отлично. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста, конечно. Привет, меня зовут Аня, и у меня два вопроса. Первый, почему ты без того короткую историю решил разделить на несколько серий? И второй, если мы считаем, что вертикальная съемка — это художественный прием, то что, если там нет какой-то записи экрана, если там нет использования гаджетов, то каким образом вертикальная съемка позволяет тебе лучше рассказать твою историю? Okay. So that was a great question, and I think both of those questions kind of bleed into each other. So right now you're watching Vertical in a group setting with a bunch of people, which is amazing. But the Vertical and what it's intended to do natively is for a single viewer. That single viewer is not necessarily sitting down passively watching. More than likely, if they're watching it on their phones, they're operating in a space of like 7 a.m. to 7 p.m. They're moving. So what I found was I could have put out the entire film as 5 minutes and have somebody watch it, but when I started to see that people weren't actually finishing it, even though it was only 5 minutes, I started to think that what if I cut it up and put it into chunks of single plot points. That way people can kind of digest it as a snack almost in the time that they're moving around. So I think when we talk about vertical cinema, we have to talk about, especially the innovation of it, we have to talk about the distribution of it. Who's actually watching? So vertical is intimate. It's an instant intimacy for a single viewer. I don't think that many people will watch it in groups in that fashion, where we all are sitting down watching around it, which is amazing.
but being able to watch it person to person while you're on the move or when you're on your way to work is what I found the end user was doing. So that's why I cut it up into different episodes, and that's also what brought about being able to begin the next episode with a different version of what you just saw. So I think vertical is just a snackable way. And if you think about a format, shooting specifically for a format, which is the mobile device, then we think that people aren't sitting down, again, passively watching. They're in between doing things. So I found that a minute and 45 seconds to 2 minutes and 20 seconds was a good digestible size of content for people to digest and eventually watch more and want to watch more because of that. So that's the idea of making it so small. I think we can't negate the fact that vertical and mobile cinema is not necessarily cinema that we see on the big screen. The small screen, the time is different on the small screen. So being able to really make it natively for the people who want to watch it means that we have to consider cinema and films and the length of them in a different way. Спасибо за очень развернутый ответ. Друзья, еще есть вопросы? Если нет, то мы продолжаем. Нет? Стефан, благодарим тебя. Спасибо тебе за то, что вышел на связь. И желаем тебе успехов дальше в вертикальном кино, больше экспериментов. Спасибо. До свидания. Oh, one thing. Hello? Да, мы тебя слышим, давай. Продолжай. Right. So I do have a book on vertical filmmaking that is on pre-release. So if you stop by my website, smallwarner.com, or decide to follow me on IG @smallwarner. Отлично, спасибо. Давай, мы слушаем, мы записываем веб-сайт, говори. Как найти твой веб-сайт? Как он называется? Скажи, пожалуйста. Еще раз. Еще раз, где можно тебя найти? Адрес. Просто очень плохо слышно. Неразборчиво. smallwarner.com. Хорошо. Спасибо. До свидания, да. Я думаю, что просто если ввести его имя, правильно? Да, даже проще, если он еще там, Стефан, здесь еще, ну ладно. Ну, короче, если вдруг вам хочется связаться с ним, мы вам контакт дадим. Просто подходите ко мне, Да, просто пишем Саше в Фейсбуке, Саша, дай нам ссылку, Саша, все. Саша Ширяков. Александр Ширяков, да, можете написать ему. Значит, спасибо, Стефану. Мы переходим дальше. Это следующий режиссер Анна Цол. Нет фильма, но мы можем... Анна Цоль, все правильно. Можем поговорить, узнать про ее опыт. Анна, привет. Тебе нас слышно, тебе нас видно? О, отлично. Прекрасно. Здравствуй, Анна, мы тебя рады видеть. Пожалуйста, расскажи немножечко о себе, расскажи про свой фильм, как ты связана с вертикальным кино, поделись опытом, маленькую историю про себя расскажи. Добрый вечер. О, как приятно. У меня огромная честь и удовольствие принимать участие в этой особой встрече мира вертикального кино. Потому что я не говорю по-русски, I will switch into English. And in the beginning, I would like to shortly tell you how I became a filmmaker.
For most of the time, almost my whole life, I have my business, I had my consulting company, and 4 years ago I started to write a story, which I rewrote into the script. A few months later, I bought a ticket to London for the London Screenwriters Festival, and that's how the whole story started. In London, they told us how long it takes to write a script, how long it takes to make a film, to produce, even if you find a producer. And they said, try, make some tests, and try with some short films. And when I came back from London, I found the information about the Nespresso Talents contest, which is vertical short film, 3 minutes film. And immediately when I saw also the subject for the year, it was in 2018, the subject was the difference she makes. And this story I was carrying in my heart, and immediately I saw it in my eyes, of course as a vertical. And thanks God it was vertical, because in my opinion, vertical helps a lot to show some little details, or the very important details. For instance, in my film, Heart Therapy, this is the film that I made for Nespresso Talents, and I was so extremely lucky in my life, because this first film that I did, Vertical, won the second award on Festival de Cannes Film Festival, in Nespresso Talents. So I was like, wow, okay, I made the first film, and immediately a success. So it's like life showed me that maybe this is the way I should live now. And I closed my consulting company, and now I do only films. So I write scripts and I do short films. Concerning this vertical, I think this is also why it catched me so quickly, because first of all, this is the new media. I like all the new technology, and I think that we live very fast life now. We have no time also to watch long stories. I think that the case now is to make a long story short. So the short films are extremely great, I think, for the 21st century, as well as vertical, because we take iPhones and we just film it, and we just send to social media or to our friends. And that's how I fell in love with the short films as well. Also in 2018, I made, immediately when I came back from Cannes, I was of course scared. Maybe the first film I made and got an award in Festival de Cannes, maybe I would never make any other film. So immediately I made the second film, also 3 minutes film. Short films are the different lengths, but so far each film I make is always 3 minutes. This second film also won the second award, but it was European contest. So I had 2 proofs from life that I should make films. Right now, as I told you, I like the new technology, which is like, this is short, this is vertical. Right now I'm working on VR cinematic experience with some interactive elements. So I just came back from Venice. I was a guest, I was invited because I sent my project, Dancing Letters, VR experience film, to La Biennale. Everyone knows La Biennale, and more than 60 projects were applied, and I was one of the 12. So we were invited, and right now we are developing this VR cinematic experience with the La Biennale College. And hopefully coronavirus will not damage our plans, and hopefully the Venice Film Festival will show up, and we will have this festival in September, and we are again, hopefully we will finalize our project there. So this is shortly. Oh, in the meantime I also made one short film, which is a combination of animation and video, and this is Spider.
So I have like video scenes, but I made some cuts, and suddenly I showed some very simple animation. You're more than welcome to see my YouTube channel. The Spider, the newest film, is not there, but the previous ones, Heart Therapy, and the second is You Can't See Me. You can see on my YouTube channel, as well as on my Facebook and Instagram, I'm Not So Film. So this is how I became a filmmaker. I believe that maybe you have some questions now. Да, прекрасно. Мы все подпишемся на твой YouTube-канал, все подпишемся, посмотрим твои видео. Слышно? Слышно? Могу повторить. Повторить, да? Да. Всем, кому нужно, мы дадим контакт. Все люди посмотрят твой YouTube-канал, мы все подпишемся и оценим твои фильмы. Вопросы к Анне Цоль есть? Кто-нибудь? Наверное, трудно, да, наверное, вопрос задавать, когда не видел фильма. Анна, ну вот люди не видели твой фильм, к сожалению, мы не смогли посмотреть, поэтому трудно вопрос задать. Я задам туда от себя вопрос. Очень интересно, расскажи, как много бюджета уходит на съемки вот твоих фильмов конкретно? И как долго ты это делаешь благодаря вертикальному формату? Okay, great question, because first film, Heart Therapy, for the Cannes Festival, I only had 2 weeks from the moment when I got the information about the contest, Miss Press for Talent. I only had 2 weeks for submitting, and I really did it, first of all. So I did it in 2 weeks, but of course, the shooting plan was only 1 day because it was in the hospital, and that was the only permission I got. I got the permission to get to the hospital, but only for 1 day. So we had to manage to do everything in 1 day, but longer time was to get the permission. So for the young filmmakers, people who are starting film career, I highly recommend, when you have the idea and you have the contest or you want to make a film, first go to the place where you want to shoot the film, because if you need to get a permission, this takes a long time. So it was, from those 2 weeks, it was like 3-4 days to get all those papers, all those permissions, then to get all the team and collect the team. By the way, I don't work so much with the professionals because I'm new in the business, so I don't have huge budgets and rotations. So I very often invite my friends and people that I know, and we make a really super team. I always have very happiness with working with the people. So first of all, to get the permission, then to get the team, then 1 day shooting, and then to make all the editing and all those subtitles, music, because also lots of time makes the sound design. In each film that I make, I have my special music, so I know musicians, which are my friends mostly. And for each film, I send them my script. I tell them about the moods, about what I want. Even for this film, you can't see me because it's on the airport control tower. I had this music, those sounds in my head. So I took my iPhone and I called my friend, the musician, and I was pretending those noises. And he sent me 4 samples of the music. I choose only one, but it was still not this what I heard in my ears. And I really trust my eyes and my ears. When I see pictures, I want to see the camera showing me. When I hear it in my ears, music, I want to hear it. So this took time. So one film, the Heart Therapy, took 2 weeks. The You Can't See Me took week and a half. And the last one, Spider, which is animation and video, this took about two and a half months. It's because we had to have the special drawings and then do the animation. The shooting was only 1 day, but also
now time for, there's a poem, the base, there are no conversations, there's only a poem in this script, so in this film. So I had to find someone who reads English fluently in Poland, who read this poem. So this took time, that's why that was the longest. And now with this VR experience, I wrote the script 2 years ago, Dancing Letters, but I wanted to make trilogy 3 times 30 minutes, and Dancing Letters was the first 30 minutes. But then I went for the festival, film festival, and I saw VR experiences, cinematic, and I fell in love, and I was like, yes, Dancing Letters is going to be in VR. So this film takes already 2 years, plus now we are going to develop with Biennale College the script and the technology, because this is something really new, we are learning. So if we are lucky, we will finish this Dancing Letters VR experience this year. If not, then we are doing best to do it for the next year. Also, because the budget is very big. For the short films, the budget sometimes is almost nothing. It's something that most of the films I produce myself, so this is my own private budget. But for VR experience, we need to have about 100,000 euro. So this is the case also. Благодарим тебя за очень развернутый ответ. Есть вопросы, друзья? Нет? Я последний вопрос задам. Анна, что ты можешь посоветовать, да, как вы говоришь, новичок в этом бизнесе, новичкам, тем, кто хочет снимать вертикальные фильмы, и какие, может быть, первые шаги, чтобы мы не допускали ошибок? Вот просто совет новичкам в этом бизнесе. Okay. I love iPhone. I like Apple. Maybe it's like a commercial, but I really do. I have my AirMac and I have my iPhones. So of course, these smartphones are amazing equipment to make films, mostly in vertical. But also, when you make your film with the iPhone or any other smartphones, please remember it's always good that you use the gimbal to stabilize the picture. But you can also go to rental places, and you can also rent a really good camera and just put it vertical. But also you need to have the stabilization later. So this is my recommendation, not to really film like sometimes some contests are saying you can just take your iPhone and you can film it through your hand. But this is, I think, not so good, and the gimbal costs almost nothing. You can also rent it. So this is my biggest recommendation. And also the second, use the power of vertical to show the details. For instance, if you have a chance to see my heart therapy film, I have few moments on my film that really vertical helped me. For instance, there is a cord, there is a birth, child is the birth, and there's a cord, and we cut the cord. It was so important because one thing, I put the microphone, I wanted to hear it well, the cutting. But the second thing was to have the iPhone, to have the vertical showing this cutting. And having this vertical, the things that were on the left and right side didn't destroy the picture. So when you have a script and you have some important details, use the vertical for that, show it closely. Анна, мы тебя благодарим, спасибо тебе большое за советы. Мы подпишемся на твой YouTube-канал, посмотрим все твои работы, оставим отзывы, так что жди. Плюс, наверное, 30 просмотров на какой-нибудь из фильмов. Еще раз, да. Я говорю, мы тебя благодарим. Еще? Мы тебя благодарим. Подпишемся на твой YouTube-канал. Жди новых просмотров под своим видео.
Жди новых просмотров под своими видео. Сейчас слышно? Вот сейчас. Сейчас слышно? О, теперь лучше. Я говорю, что мы тебя благодарим и жди новых просмотров на своем YouTube-канале от нас всех. Спасибо, Анна. Спасибо. До свидания. Пока. Пока. Друзья, мы продолжаемся. Еще немножко осталось у нас режиссеров. Следующий у нас разговор с Дуччо Брюнетти, итальянский режиссер, и его... Саша, у нас будет кино, да? Да, давайте посмотрим итальянского режиссера. Такой, да? Достаточно профессиональный фильм, очень динамичный. Давайте позвоним Дуччо и познакомимся, спросим, как вообще вам работа? Прикольно? Необычно получилось. Hello? Дуччо, привет. Hi, good evening. Привет, нас слышно, видно хорошо? I beg your pardon? Нас слышно, видно хорошо, как связь? Yeah, kind of noisy, but yeah, good evening. Да, добрый вечер. Мы рады тебя приветствовать. Нам очень приятно, что ты вышел на связь. Мы только что посмотрели твой фильм, короткий. Только что посмотрели твой фильм. Достаточно необычный фильм. Нам бы хотелось узнать поподробнее про твой опыт вертикального кино. Расскажи про себя, как ты стал снимать вертикальное кино. Поделись опытом, ну, небольшую творческую историю про себя. Расскажи, пожалуйста. Okay, first of
for having me with you tonight. My experience with vertical films actually started as something completely unusual. I was pretty curious about the processing of creating something different from the common horizontal video film rate. I was really curious because it's something that not only unusual, but that prevents you from being free. It's actually, it looks smaller. It looks as a video radio. It looks smaller. It looks different. It's different also in the editing session. It's like a limitation. You cannot think as before, like you were used to. You were used to, because also it's something that came not during the shooting of the vertical videos I made. I made at least 5 videos, 3 they were short movies, so like fiction with a common story. One was an experimental, so like visual art, and one was just like a documentary. And it's not about the processing, because during the shooting and also the pre-production, like storyboarding, it's kind of easy to imagine how it will be, how it looks, because you can actually feel an empty screen, so it's basically the same. I mean, at least for me. But in the post-production, in the editing, the first time I made something vertical, I realized it was different. It was all about like moving the camera. It's something that you cannot understand why you are shooting. I mean, at least for the first time. But when you are in the editing room, then you see that all the movements of the camera is different. It's completely different. You have to reinvent something. And it looks like usual nowadays, but in the last 10 years, everything changed about the production of videos. More for the vertical session. It's something fascinating because it looks like something coming from religious art. It's like triptycho, when you have like 3 different sections, 3 different vertical sections of religious art, so that you can actually feel with religious symbolistic, and so yeah, that's actually what really my biggest experience with vertical films. I hope I made myself clear. Благодарим. Друзья, вопросы есть к стилю Дучо? Не стесняемся, задаем вопросы? Нет, да? Я продолжу тогда свои вопросы про бюджеты. Мне, честно, интересно, насколько вообще оценивается вертикальный опыт. Скажи, пожалуйста, Дучо, какой бюджет этого фильма и как долго и как быстро вы снимали? И на что снимали? For Pete again, for the basketball story about the girl, it was actually no budget. Just a bunch of friends, and we had this idea. We wanted to create something visual with the vertical, and so there was basically no budget. It was a mix of equipment. We used a Canon Mark II, I think. And for the slow-mo, it actually looks kind of not really good for me, at least. Yeah, we use an iPhone 7 for the slow-mo, at least. So we kept also the imagination of the crew working vertical using a phone. Actually, a phone is actually more helpful to shoot something, because you realize you're doing something completely vertical. And so yeah, there was no budget. At the beginning you have to work with no budget, but then the money can come later. You need to use your imagination and find out how to make something better with nothing. That's my idea of filmmaking guerrilla.
Отлично. Может быть, созрели вопросы, друзья? Нет? Есть, да, все-таки есть вопрос. Душа, здравствуй, меня зовут Светлана. Мы только что посмотрели фильм про баскетболистку. Скажи, пожалуйста, это профессиональная актриса, профессиональная баскетболистка, просто твоя подруга? No, she's a friend and a professional basket player, but she's not an actress. I think that now she works as a model, I'm not sure about that, but she's not an actress. Вот это видео очень было похоже на мотивационное видео. Скажи, пожалуйста, в твоем арсенале таких вертикалок есть ли какие-то истории с диалогами? Ну, сценарий, я имею в виду, есть какой-то конфликт, и люди разговаривают между собой. With Vertical, no, actually no. I have a documentary, and all the others with Vertical are no dialogue, no dialogues at all. I usually, more often it's about sound equipment. You don't have it, so it's like, yeah, let's do it anyway. Or if it doesn't work, we use it as a video clip. We found out we might find someone that likes this video and can use it. But I prefer to work without dialogues usually because it's harder. You have to tell so much without using words. It's actually simpler to explain something, to explain a feeling, to let someone know what they want or what they need or what they're doing, what's the action. But working without lines, working without dialogue, it's way more harder. But if it works, then it's more satisfying, and it's cinema at 100%. It's like all the beginning of the era of cinema was without dialogues, but we had the best works from that. So, like Metropolis, it's like one of the biggest films ever made, or Napoleon. Дуча, спасибо. Спасибо. Еще есть вопросы, отлично. Thank you. В чем для тебя, конкретно для тебя, привести преимущество вертикального кино? Well, benefits, you can use less spaces, so you can have less extras on the background, you can have less of something. That's one of the benefits, at least for me. But one of the wrong thing about vertical is actually you're not used to watch it. I mean, you're used to it through your smartphone, but not through cinema. It's something completely different, and it will take more time to understand it and to feel it. It's just about being comfortable with it, and that's I don't know. It might take time. So let's hope it will work because it's really nice and it's fascinating. Спасибо. Еще вопрос? Да, целый уже очередь. У меня быстро. Скажите, а какой фильм лучше, ваш или Джокер? Джокер лучше? Да, или Джокер. Вам нравится? Yeah, of course. Лучше. Oh, well, come on. Of course. This masterpiece over here. Спасибо. Я хотела бы задать вопрос по поводу сценария. Я так понимаю, что в фильме очень много визуальных эффектов, и, скорее всего, в процессе создания они пришли уже не на уровне сценария, а на уровне съемки, когда вы все вместе с друзьями собрались и начали это все непосредственно делать. То есть, так ли это было, и появляются ли на уровне сценария таких фильмов визуальные эффекты, как разделение кадра там, на 3 части, переходы из одного времени в другое, то есть такие вот эффекты. Yeah, I mean for Beat again, for the basketball short, we figured out as a book actually, so like moving pages through
to the story. There is actually a shorter version that is just 1 minute, and it works better because it's like very short, but it looks like a television spot, an advertisement. We thought about how the transition will be through the story, so like passing from her having an injury for her foot and see her with the white thingy on the foot. I don't know how to call it. That's what you put on the injury after you broke your bone. So we thought about it. We actually wrote it. It was scripted, of course. It was not improvised. Спасибо. Еще есть вопросы к Дучу? Если нет, то мы продолжаем. Последний вопрос, да. Давайте, мы продолжаем. Здравствуйте. Вопрос насчет музыки. Вот скажите, вы покупали на нее права для фильма или вам друг, знакомый написал ее? То есть, чтобы ее использовать в кино? We actually, this was a full concept from me and a friend of mine that is actually the musician of the short movie, and he's also the drum player. He is the main composer of the score, and everything started from there. So also the title has something about the music that it's actually beat again. So coming back to life and start beating again. So all the drum session was recorded live, of course, by the actually music composer, and he's also the drum player that you see when she feels back the feeling of beating again, so coming back to life after the injury. And yes, it was. So we own 100% of the rights of the music because we create it from the base, and it's also written with the script, so they are on the same level. There is no difference. Спасибо. Благодарю тебя за то, что вышел на связь. Спасибо, что поделился опытом. Нам это ценно. Thank you. Поаплодируем Дучу. Спасибо. Cheers. До свидания. Thank you very much. Давай, спасибо. Пока. Друзья, следующий у нас русский режиссер. Это Инна Уварова. К сожалению, фильма тоже нет, но есть что послушать и что спросить. Давайте позвоним Инне. Инна, добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно слышать русский голос за сегодняшний вечер. Наш первый русский режиссер. Мы рады тебя приветствовать. Здесь остались люди. Послушай, пожалуйста, расскажи нам про себя немножечко. Мы, к сожалению, фильм твой не смогли посмотреть. Пожалуйста, расскажи про него, вообще, как ты связана с вертикальным кино. Поделись немножечко опытом, ну и своей творческой историей, как ты пришла в это. Спасибо. Да, спасибо. Я, в общем-то, вертикальный фильм, который называется «Майя», я сняла специально для одного конкурса вертикального кино. И для меня, в общем-то, это был интересный опыт, потому что до этого я не занималась вертикальным, я не пробовала этот формат. И, в общем-то, для меня это был достаточно такой положительный, интересный опыт, потому что мой фильм, он про балет, про балетные классы, про танцовщиков. И здесь, мне кажется, что такая ориентация вертикальная, она идеально подошла. Потому что, либо вы когда-то были или занимались балетом, вы знаете, что многие балетные классы, они очень узкие, такие вытянутые помещения. И, в общем-то, такая ось изображения легла идеально. Плюс, конечно же, куры бактерин, это тоже такие вертикальные прямые линии, которые тоже идеально подошли, конечно же, для формата вертикального кино. И, соответственно, в источнике вдохновения, наверное, это картины, это живопись. Я думаю, что так.
А скажи, пожалуйста, где можно найти вот нашим зрителям посмотреть твое кино? Как много вообще его, что можно посмотреть вертикального, именно твоих произведений? Вертикальный, для меня это был только один фильм, фильм «Майя». Если вы введете в YouTube «Майя» и мое имя, Инна Уваров, вы сможете посмотреть этот фильм. Для меня пока это только один, но у меня был очень позитивный опыт съемок, и, в общем-то, и потом и монтажа, и, в общем-то, действительно очень приятно, поэтому я думаю, что я буду продолжать работать с этим форматом. Скажи, пожалуйста, на что снимали, как сильно повлиял вертикальный формат на бюджет, на сроки, на создание такого фильма? Поделись опытом. Мы снимали на камеру Red. Никак не повлиял формат, сколько у нас было бюджета. Все мы, собственно говоря, вложили эти деньги как раз таки в камеру. Потом мы снимали стедикамом. Для нас было это очень важно, потому что история про танец, про балет, про движение, и история, в общем-то, развивается. Поэтому все деньги были заложены только в это, но формат сам по себе нет, он никоим образом не повлиял на бюджет. Больше всего было, в общем-то, композиционных вопросов, как работать, потому что мы все-таки привыкли к горизонтальному восприятию мира, и был самый большой вопрос, как начать видеть по-другому, как выстроить вот эту вот вертикаль в кадре. И, в общем-то, это был главный вопрос, когда на него, в общем, мы нашли решение, и мы нашли место, где мы будем снимать, где, в общем-то, идеально тоже подходило по вот этой вот оси, по этой вертикали, все, в общем-то, вопросы решились. Я правильно понимаю, что вы снимали горизонтально, а потом делали кроп, правильно? Или вы как-то перевернули специально, да, и на стадикаме снимали вертикально? Мы сразу снимали вертикально, да. Отлично. Есть ли вопросы для Инны? Да, есть вопросы. Да. Инна, да, можно просить. Инна, здравствуйте. Меня зовут Светлана, у меня такой вопрос. Мы не видели вашего видео, к сожалению. Скажите, пожалуйста, это немое кино или нет? Нет, это не немое кино, это кино про балет, про музыку, там есть голос off. Дело в том, что этот фильм, это такой омаж в памяти Майи Михайловны Плесецкой. Там используется голос другого, естественно, человека, потому что Майи Михайловны уже нет. Но нет, этот фильм музыкальный, там очень много музыки и очень много текста по-русски, сейчас минутку, закадрового голоса, да. Скажите, пожалуйста, сколько времени вы писали сценарий и с какими трудностями или моментами вы столкнулись? Может быть, выработали даже какие-то принципы особенные по созданию такого рода сценариев? Вы знаете, я написала этот сценарий очень быстро по той причине, что тема, которая была задана фестивалем, The Difference She Makes, женщины, сильные женщины, которые изменили этот мир, и мне, в общем-то, и плюс вертикальный формат, сразу пришло в голову, что это должно быть про балет, к тому же у меня просто балетное прошлое, и я как бы хотела какой-то вспомнить об этом, наверное, и хотела об этом поговорить, поэтому мне пришло в голову, в общем, достаточно быстро. Больше всего было как раз-таки, больше всего вопросов было по кадру. Как снимать иначе, как себя переформатировать, увидеть по-другому. Когда потихонечку вы себя ограничиваете, начинаете смотреть вертикально, мне кажется, что это самое главное, понять логику вертикального формата, такой вертикальной ориентации. А сценарий достаточно быстрый. Я думаю, что у нас был один съемочный день, потому что мы работали с детьми, мы понимали, что больше это невозможно. У нас был один съемочный день, но сценарий, наверное, я написала за пару дней. А хронометраж какой? Это фильм и короткометражка по конкурсу, это максимум 3 минуты, так что мы сняли 3 минуты. Ясно, спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, еще вопросы, если остались? Есть? Нет? Я спрошу тогда стандартное напутствие от режиссера, что пожелаешь, в какую сторону направишь по вертикальному контенту, то есть что следует учесть при создании вертикального, вот, допустим, учесть свой опыт, что следует учесть, чтобы не набить шишек?
Поделись напутствием. Наверное, до того, как вы снимаете фильм, все-таки такую сделать раскадровку, заставить, как я уже только что отвечала на предыдущий вопрос, заставить себя посмотреть такие своеобразные шоры себе надеть на глаза и попробовать посмотреть на мир вертикально, изменить немножечко свой взгляд и это сделать до съемки фильма. Потому что потом иначе будет очень тяжело на съемках и работать с композицией, это все очень нервно и печально, мне кажется. Спасибо, очень ценно. Благодарим, что вышла на связь. Спасибо, что пообщалась с нами, поделилась опытом. Мы тебя благодарим. Хорошего вечера. Ты в России или в Париже сейчас? Нет, я сейчас в Париже. Мы сидим дома, потому что карантин по всей стране, по всему городу. Так что привет, Парижу. С вами пообщаться. Спасибо, всего доброго. До свидания. Доброго, удачи. Друзья, мы пытались звониться до Анджела, с кем не смогли связаться. К сожалению, безуспешно. Мы прощаемся со всеми. Саша нам скажет итог. Да. Слушайте, ну классно, вы посидели. Это же так вообще. Я просто... Слушайте, что хотел сказать. Ну, я правда, спасибо, что досидели. Я правда думал, что все досидят, но просто потому, что с самого начала эта вся история позиционировалась как очень прикладная, и нам казалось, что всем очень нужно. Оказалось, что вот, видно тех, кому нужно, а кто пришел просто мимо проходя. Я вас всех призываю участвовать в нашем конкурсе вертикальных веб-сериалов «Вертикалка». Это реально не так сложно, как вы думаете, только потому что первую серию можно снять на телефон. Да? То есть, напомню, мы разыгрываем 2 миллиона рублей. 20 или 30 апреля у нас дедлайн, то есть еще дофига времени. Мы отождем, сейчас, секундочку, мы отождем первую серию сезона, пусть это будет даже 2-минутная серия, как вот мы видели про собаку, но я надеюсь, что это будет более интересная история. И, во-вторых, синопсис, то есть не сценарий, а просто синопсис всего сезона. Мы победителю или победителям раздадим 2 миллиона рублей призовых, и еще сверху заключим контракт с МТС Медиа на, собственно говоря, съемку этого сериала. А это уже другие деньги. Вот. То есть 2 миллиона вам чистыми, плюс еще деньги на сериал. Ну, в общем, я бы сам снял бы, но не умею вообще. Вот, это такая история, поэтому, пожалуйста, отправляйте свои заявки. Если вам не хватает экспертизы и вы хотели бы пообщаться с ребятами, с которыми мы сегодня выходили на связь лично еще, мы можем дать вам их контакт без проблем, они все очень открытые. У нас таких ребят, на самом деле, несколько десятков, просто мы не успели бы всех сегодня вместить. Вот, да, вопрос. Ну или можно лично, как... Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос касаемо именно истории. Неважно, какая она будет, вертикальная или горизонтальная, да? Это никак не сказывается на результате? Ну, это конкурс вертикальных сериалов, поэтому формат должен быть вертикальным. Нет, вы меня не поняли. Я имею в виду не с точки зрения техники, а с точки зрения драматургии. Как бы одна история, одна серия, или какая-то одна история на протяжении 10 серий, или что-то такого. Как бы это разница для вас какой не представляет? Ну, было бы здорово, если бы это был некий единый сеттинг, то есть чтобы это было не 10 разбросанных новелл разные, потому что это где сериал, да, то есть это все-таки должно быть, но нет рамок, то есть... Я понял, просто условно это может быть либо «Черное зеркало», грубо говоря, либо «Все тяжкие», условно говоря, что... Ну, наверное, желательно было бы, если бы мы в первой серии познакомились с какими-то героями и обстоятельствами, которые бы потом продолжались дальше. Потому что тогда мы по первой серии поймем, интересно ли нам наблюдать за этим миром и за этим миром. Больше горизонтально, как говорят. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Одна история, одна ситуация. Да, ну, наверное, пожалуй, так нам было бы проще. Все, я понял. Да, спасибо. Все, спасибо, что пришли. Да, сейчас, конечно,